Unser Ziel ist es, der Textlastigkeit von Forschung im Theater und Tanz etwas entgegenzusetzen. Wir sind der Meinung, dass es forschende Publikationen geben muss, die stärker an der Erfahrung andocken und dass man die auf Video basieren kann. Die Wissenschaft weiß seit vielen Jahrzehnten, was eine gedruckte und geschriebene wissenschaftliche Arbeit ist und welche Grundvoraussetzungen es dazu braucht. Man hat sozusagen ein Format erfunden und wir wollen ein Format erfinden für das Medium Video. Since 2017, a team of researchers at the Zurich University of the Arts has been working on the Research Video Project. The team includes researchers and developers from the Institute of the Performing Arts, the subject area Cast Audiovisual Media, and the Viennese interactive design studio Process. Als Gestalter finde ich es sehr interessant, mit einfachen Mitteln eine Lösung zu finden, ein Programm oder ein Tool zu entwickeln, das auch für Leute ohne technischen Background gut zu benutzen ist. Generell soll sich Research Video aber an etablierten wissenschaftlichen Standards orientieren, um auch als wissenschaftliche Publikation auch ernst genommen zu werden. Was uns noch sehr wichtig ist, dass wir eine relativ niedrige Einstiegshürde bieten. Das führte unter anderem auch dazu, dass wir gesagt haben, wir entwickeln das als Web-App, da Browser fast auf jedem Computer bereits installiert sind. The project is funded by the Swiss National Science Foundation, and the research video tool is already being applied in 2 PhD research projects. One of the benefits I see to my research of using a tool that allows for a hybrid format is that you can really combine different types of material, different types of data, and in that case combine audiovisual with text-based material. Dance research PhD candidate Marisa Godoy investigates collaborative creation processes in cooperation with various dance artists, while social anthropology PhD candidate Leah Klaue is conducting research on independent child and youth workers in Bolivia in political, social, and cultural terms. In post-production, I visualize and edit all my video material, and in this moment, I often notice certain moments in the videos that I haven't noticed when I was in the field. So I can recognize certain aspects that are key points in my research. So with the research video tool, I can put annotations to certain moments to highlight those things and also enforce my arguments in my research. Unsere These ist, dass man mit annotierten Videos jetzt eine Möglichkeit hat, sowohl diese wissenschaftliche Tiefe herzustellen, als auch an dieser ästhetischen Erfahrung von Kunst dran zu bleiben. Und das ist besonders interessant für die künstlerische Forschung, die ja unser Mittelpunkt darstellt. Also Forschung im Bereich Tanz und Theater und aber auch mit den Mitteln von Künstlern. During the Research Academy Week, which was held under the guideline Perform, Record, Enrich, Share in October 2018, the research video tool was used in practice by a group of students and artistic researchers. 12 students of the bachelor's program, Cast Audiovisual Media, assisted the 12 participants of the Research Academy. Together, they attempted to transfer their artistic research projects into the video medium. The workshop was led by Coventry University dance professor Scott Delahunta. The plan was to try to get people to use research video. So the artists, we were quite careful in the call to encourage people who already have a process of documentation, who are interested in a focus on film and video, and curious about what annotation might bring to that process. Video formats were used in many different ways. The research video tool was subsequently used to retain the decision processes in the final products. What's been very affirming here is that artists who have different kinds of practices have begun to use a very low threshold, not heavily, overly featured platform for annotating. They've begun to use it quite productively within the constraints that it offers. And that's been we've learned a lot from that. And I think we can take that into further development. So we understand more, far more than we did 5 or 6 days ago, you could say. After gathering feedback from the workshop's participants, the process team in Vienna worked on implementing it into the tool. What's an essential part of a story that you must have? Yes, the conflict. The next highlight of the project happened in January 2019.
A conference called The Art of Scientific Storytelling was held at Zurich University of the Arts, and specialists from all over the world lectured on the subject. The event concluded with a podium discussion where all the participants exchanged their perspectives on stage. Bei CAST interessiert uns immer das bewegte Bild im Netz und wir versuchen immer mit der jeweils neuesten Technologie dieses Bild zu produzieren. Und bei Research Video wollen wir die Dinge darstellen und in die Tiefe gehen, sodass sie auch durch Videos und bewegte Bilder wieder zitiert werden können, wie das ja bei wissenschaftlichen Texten auch der Fall ist. Try research video on rv.process.studio or find out more about the project on www.zhdk.ch/Forschungsprojekte.